Good afternoon, students. Today we are going to see the last part of this chapter, that is periodic classification of elements. So far we have discussed what happens to the ionic radius, covalent radius, metallic radius, electron affinity, and how to calculate those trends in periodic table. Everything we discussed. Today we are going to see the calculation of electronegativity, followed by the variation of chemical reactions along the period and group. So first we have is electronegativity. So already you would have studied in your 10th standard. What is electronegativity? It is defined as the relative tendency of an element present in a covalently bonded molecule to attract the shared pair of electrons towards itself. And electronegativity is not a measurable quantity. So what they are saying, or shared pair of electrons covalently bonded molecule இருந்து ஒரு pair of electrons எவ்வளோ attract பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு குவான்டிட்டியை சொல்கிறது தான் electronegativity, and it is not measurable quantity. So for that, what they did was, a person is designing a scale to measure this. However, a number of scales are available to calculate its value. One such method was developed by Pauling. He assigned arbitrary value for electronegativities for hydrogen and fluorine as 2.1 and 4.0 respectively. So what he is doing, this Pauling, he is discovering a method to measure the electronegativities of the covalently bonded molecules. So there he is assigning an arbitrary value, which means the electronegativity doesn't start from 0. Arbitrary means the fixed position whichever we are giving, which is taken as a starting point. So here 2.1 will be the starting point. Either it could be hydrogen or fluorine we can take. Respective values are given. Based on this, the electronegativity values for other elements can be calculated using the following expression. So you can use this formula to calculate the electronegativity, which is standard formula. Chi A minus chi B is equal to 0.182 root of electronegativity of bond energy of EA minus bond energy of A2 molecule into bond energy of B2 molecule to the power of half. So what is this EA, EAA, EAB and EBB? They are the bond dissociation energy, which is expressed in kilocalories, and A2, B2 molecules and AB molecule, which is given already. It will be given there in your question already. The electronegativity of any given element is not a constant, and its value depends on the element to which it is covalently bound. For example, if there is one particular value of any molecule, means it will not be the same for every element. It depends on what are the molecules or what are the elements involved in the covalent bond. So hydrogen chloride is there, means chlorine will be highly electronegative than hydrogen. So hydrochloric acids, hydrogen chloride odaya electronegativity will be differing when you compare to that of the some other molecule. So it differs depending upon the element to which they are covalently bonded. And the electronegativity values play an important role in predicting the nature of the bond. So how to predict the nature? For example, whether it is a polarized bond, or it is having a dipole moment or not, whether it is a metallic bond and which all that we can calculate from this electronegativity value itself. Now we are going to see the variation of electronegativity in period. Along the period, what happens? So you just forget this paragraph. You just listen to me. Along the period means it is now from left to right. So left to right, what happens to the size? You just listen to me. What happens to the size from left to right? It decreases because there is no much change in the addition of any shells. The size will be decreasing from left to right. As the size decreases, what happens to the effective nuclear charge? Effective nuclear charge is also increasing. Effective nuclear charge is increasing as the size decreases because the electrons are in good contact with the nucleus. If the outermost electrons are in good contact with the nucleus, is it possible to remove them easily? No. So it is not possible for the other molecule to attract the pair of electron from the smaller size atom. So the electronegativity, what happens? It increases. So you have to supply more amount of energy
to remove or to attract the shared pair of electrons in the outermost shell, since they are in good contact with the nucleus. Now along the period, electronegativity increases. So if you can see here, the trend, the graph shows very clearly along the period the electronegativity is increasing. Now moving on, so if you see here, electronegativity is from left side of the periodic table to right side of the periodic table. Left side it is low, in between the yellow colors one are having the medium value, and the right side the increased value of elements are present. Next is variation of electronegativity in group. What happens to electronegativity along the group, which means top to bottom. Now it will be just the opposite of the period. Okay, so in groups top to bottom, size increases because the number of shells are increasing. As the number of shells are increasing, the outermost electrons are in good contact or not in good contact with the nucleus, so the other element can easily attract the outermost electrons. So what happens? The electronegativity decreases. So what they are saying, along the group, that is down the group, atomic radius is increasing and the nuclear attractive force of the electron is decreasing for the outermost electrons, and so also the electronegativity decreases. And noble gases are assigned zero electronegativity. Why? Because they are having completely filled shells, so they will not go and share its electron with other element, so the electronegativity for noble gases are zero. Now if you can see this graph, it is decreasing. This is down the group. This is for first group elements from lithium to cesium. It is decreasing because the size is increasing. Electronegativity is decreasing. Now periodic trends in chemical properties. So far we have studied the periodicity of the physical properties such as atomic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and electronegativity. In addition to that, the chemical properties such as reactivity, valence, oxidation state, and all that we are going to discuss now. In this section we are going to discuss about the valency and the anomalous behavior of the second period elements. We are going to see in detail. Valence or oxidation state, what is the difference between both, or both means the same? Let's see now. The valence of an atom is the combining capacity relative to hydrogen atom. It is usually equal to the total number of electrons in the valence shell, or equal to 8 minus the number of valence electron. So valence, outermost shell valency means what? Combining capacity. Basically valency means it is just the combining capacity. If the outermost shell holds 2 electrons, it can bond with 2 other elements. Okay, so same way that is one type of saying valency. The other one is you have to minus the number of electrons in the outermost shell from 8. For example, 3 electrons are present in the outermost shell. 8 minus 3 will be 5. So the valency will be 5. So either way you can say, and it is more convenient to oxidation state in the place of valence. Okay. So we are going to use the term oxidation state. We are not going to use valence. Okay. The valence of an atom primarily depends on the number of electrons in the valence shell. So valence எதை depend பண்ணி தான் இருக்கு? Number of electrons in the valence shell தான் depend பண்ணி இருக்கு. As the number of valence shell electrons remains the same for the element in the same group, the maximum valence also remains the same. So ஒரு group எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, that is top to bottom, that is ஒரு குரூப்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க, that is ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அவங்க அதில் இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரான்ஸ்க்குமே சேம் வேலன்சி தான் மெயின்டைன் ஆகும். இஃப் இட் இஸ் ஹேவிங் அ மினிமம் வேலன்சி அண்ட் மேக்ஸிமம் வேலன்சினா ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் வேலன்சியும் சேமாக தான் இருக்கும். However, in the period the number of valence electron increases, hence the valency also increases. So valence electrons increase ஆக என்ன ஆகும்? Number of வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வேலன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இவர்னா லித்தியம் குரூப் 1 மெட்டல் எல்லாருக்குமே வேலன்சி ஒன்று தான், வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். குரூப் 15 மினிமம் ஒன்று இருக்குது, மேக்ஸிமம் இருக்குது. நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் வேலன்ஸ் ஷெல் 5. Why it is given 3? 3,5 it is given because 8 minus 5 will be 3. So that is also the valency. And same way for along the period, if you see it is increasing period wise பார்க்கும்போது it will not be the same because the
combining capacity is different and the valency will remain same only in along the group, and for along the period it will increase. So it is for first group la 1, second group la 2, third group la 3, it is increasing. So the combining capacities are also given. So with this, for example, in addition to some elements having variable valency, like variable valency na, group 15 shows both the valencies 3 and 5. Similarly, transition metals and inner transition metals also, they will show variable oxidation state. So avangala the transition elements, d block elements along, if you see, means it will show maximum of 6 to 7 different variable oxidation states that we will discuss in 12th standard in detail. Now moving on to the anomalous properties of second period elements. As we know, the elements of the same group show similar properties. So, however, the first element of each group differ from other members of the group in certain properties. So, what they said, ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் குரூப் வைஸ் பீரியட் வைஸ் சிமிலராக இருந்தாலும் வாட் தே ஆர் சேயிங், ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் ஆல் த குரூப்ஸ் தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி அதர் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் குரூப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், lithium and beryllium form more covalent compounds unlike the other alkali and alkaline earth metals which predominantly form ionic compounds. ஸோ ஒரு alkali and alkaline earth metals எல்லாமே ionic compounds ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அவங்க ரெண்டு பேரும் alkali and alkaline earth metals இருக்கிற ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் covalent compounds form பண்றாங்க. That is the deviation from the other elements from that group. And the elements of second period have only 4 orbitals, 2s and 2p in the valence shell, and have maximum covalence of 4. So 4 orbitals தான் இருக்கும், maximum covalence 4. மற்ற elements பார்த்தீங்க அப்படின்னா they show higher valency. So first elements எல்லாமே எல்லா பீரியட்லேயும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இது நம்ம நெக்ஸ்ட் இயர் குரூப் வைஸ் நம்ம லெசன் இருக்குது. எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங், டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ், பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கும்போது we will see how they are differing. First elements, how they are differing from the other elements from the group we will see. Now is diagonal relationship. On moving diagonally across the periodic table, the second and third period element show certain similarities. அதாவது செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் அதை பார்க்கும்போது டயக்னலி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இஃப் யூ கேன் சி ஹியர் ஃபஸ்ட் குரூப் அண்ட் செகண்ட் குரூப், ஃபஸ்ட் பீரியட் அண்ட் செகண்ட் பீரியடில் லித்தியமும் மெக்னீஷியமும் ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டி சிமிலராக வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுறாங்க. பெரிலியம் அண்ட் அலுமினியம் லைக் போரான் அண்ட் சிலிக்கான். ஸோ ஆல் டுகெதர் பீரியாடிக் டேபிளில் இப்படி டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் ஆகுது, which is placed diagonally to the other elements. So that relationship we call it as diagonal relationship, where the physical and chemical properties are quite similar between them. Now moving on to the periodic trends and chemical reactivity. The physical and chemical properties of elements depend on the valence shell electronic configuration as discussed earlier. The elements on the left side of the periodic table have less ionization energy. So periodic trend and chemical reactivity பார்க்கும்போது first ionization energy left side of the periodic table எப்படி இருக்கு, less ionization energy, because size வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருந்து ரைட் சைடு வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ லெஃப்ட் சைடில் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், அதனால் அயனைசேஷன் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட், தி எலமெண்ட்ஸ் ஆன் த ரைட் சைட் ஆஃப் தி பீரியாடிக் டேபிள் வந்து ஹை எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அண்ட் ரெடிலி அக்செப்ட் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ சைஸ் சின்னதாக இருக்கிறதுனாலையும் அவங்க எலக்ட்ரான்ஸை ஈஸியாகவும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஆஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் திஸ், எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தீஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட் ஷோ ஹை ரியாக்டிவிட்டி வென் கம்பேர்ட் டு தி எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த மிடில். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஹைலி ரியாக்டிவாக இருப்பாங்க தேன் தி எலமெண்ட்ஸ் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த மிடில் ஆஃப் தி பீரியாடிக் டேபிள். அண்ட் தி நோபல் கேஸஸ் ஹேவிங் அ கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், they will never accept or they will never lose electron, and hence they are chemically inert, they will not react. So the ionization energy is directly related to the metallic character, and the elements located in the lower left portion of the periodic table have less ionization energy and therefore they show periodic metallic character. So left to right la பார்க்கும்போது right la left la rower right, that is in the alkali and alkaline earth metals la highly metallic nature exhibit பண்றாங்க. On the other hand, top to right portion பார்த்தீங்கன்னா they have very low ionization. அந்த p block elements சைட்லாம் பார்த்தோன்னா they show non-metallic character. Now let us analyze the nature of the compounds formed by elements from both the sides of the periodic table. From both sides, if we are going to analyze, means consider the reaction of alkali metals and halogens with oxygen to give corresponding oxide.
that is இப்போ லெஃப்ட் சைடில் ஒரு குரூப் ரைட் சைடில் ஒரு குரூப் ரெண்டு பேரும் ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகும்போது ஆக்சைட்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஸோ we are having sodium from left side from alkali metal, that is sodium oxide is formed. Chlorine வந்து ரைட் சைடு இருக்குது, it is from halogens, it is forming chloride. So chloride, sodium oxide reacts with water to give strong base like sodium hydroxide, so it is a basic oxide. So same way perchloric acid is formed with chlorine, so it is a strong acid. So பார்த்தீங்க அப்படின்னா left hand side இருக்கிற element sodium, it is forming a good base, strong base, but right hand side இருக்கிற element பார்த்தீங்கன்னா it is forming a good acid. So it is extremely different, their reactivity is extremely different. So the elements from the two extreme ends of the periodic table behave differently as expected. So as you move from down the group, the ionization energy decreases and the electropositive character of elements increases. So top to bottom வரும்போது என்ன ஆகுது, ionization energy decrease ஆகுது. ஏன்னா ஈஸியாக நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் பண்ணலாம் அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல்லிருந்து. பட் எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ் கேரக்டர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகுது. அப்போ ரிமூவ் பண்ண electropositive character increase ஆகிட்டே இருக்கும். Hence the hydroxide of these elements become more basic. So top to bottom பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is becoming more basic. For example, let us consider the nature of second group hydroxides. பார்த்தோன்னா beryllium hydroxide is amphoteric in nature, magnesium hydroxide is weakly basic, barium hydroxide is strongly basic. So top to bottom electropositive character is increasing. And beryllium hydroxide reacts with both acid and base as it is amphoteric. Amphoteric means what? Both categories, both characters exhibit பண்ணதுன்னா it is amphoteric. So beryllium hydroxide reacts with the acid also to give beryllium chloride, with the base sodium hydroxide, sodium berylate also it gives. And this is all about the what happens to extreme side. So bases எல்லாமே left hand side இருக்கிற elements form பண்ணும், acids எல்லாமே right hand side இருக்கிற elements form பண்ணும். Also ionization energy left hand side வந்து increase ஆகும். Okay, top to bottom ionization energy decrease ஆகுது, electropositive character is increasing, electron affinity is increasing from left to right. All these are interrelated. Only if you understand you can answer any of the technical or conceptual questions. Okay, go through this lesson. With this we are completing this chapter, and you follow the assignment regularly. Okay, do your assignments, and then if you have any doubt you can ask me. Thank you.